TV atibati chopu Dumela bakulu, the Nyame Tijen is here. Pamusoro ikavakuru vedare ndadzoka kanema updates zvekare nyaya dzinongoswera dzichiitika. Ndamboya panapa ndine nyaya imwe yandakandichitaura yedriver uyo angoenda kunopaka bhazi rake palawn yepa State House. So ndiri kuona panapa pane nyaya dziri kutaurika tuvarakashi small rakashi turi kungohakira nyaya yacho vari kudefenda. Now vakutoproposa kuti paitwe something chimwe chitori worse pamusoro pazvo, pamusoro pekuita bootlicking vakutowedzera. You know, I always tell you guys kuti the first thing munangagwa pakati unoona kuti akutotonga nyika nechaakatanga kutsvaga vanhu mabootlickers ndobva atanga kuvapromota, ende zvikomana zvinoona kuti zvine zvitori zviri unemployed, hazviende kumabasa, zvinongomuka zvakangomuka kuti muka sei mazodai zvichingotaura all this kind of rubbish zvavanenge vachingotenzera. So vari kuti I saw these pictures circulating on social media this morning. I think Police Zimbabwe, Ministry of Information, Felix Mona, Minister of Transport, City of Harare should ban the public transport vehicles and commercial vehicles from using the road. There are so many alternative routes to get in and out of the CBD going north of the city. Midhuri yakawanda muHarare, madriver emakombi ari kujairira mudhuri wenyika. Ndo zvinhu zviri kutaurwa nevanhu ava. I don't know what's so special about pa State House. I understand kuti panofanira kunge pachirespect wa pachinhingina, but not to the extent kuti mota ikafa munhu akutotanga kuti muranda ari ipapo. Ndo zvimwe zvinhu zvatairamba izvozvo even kumadays ana Smith ayaka kuti aiwa iwe unotaurira kuti muna fourth mpindwe unongochitudza izvo zvakamira sani nekuti mune chi because like makuru wa copy and paste zvinhu zvacho. It's like panofanira kunge patoti ipamba pekutizira kuti already zvaoma. Like zvinoitwa kuna America uko vanotoswera vanhu varipo pa White House paipai vachiimba vachiita sei. Not situation yekuti vanhu vakupropose kuti hanzi road chache ibani kwenza pafambwe napo nekuti pakanyatsoita sei. Mukuswera muchirwira munhu amirirwa nehonye, munhu amirirwa kuti chiuyai kunoti kudyei zvenyu itai mubve panyika ipapo, ndiye munhu muswera muchikikiridzana muchita kubuda tsinga imwe kugotsi kuita inova komana zvimwe zvinhu zvinoitika muZimbabwe soka unotonyaso unototi ameno kuti kunokorwa tsoka senyika takawanzirwa madzungairwa mapenzi ndozvishaya kuti chii chinenge chinyatsoitika zvinosvika kupi kana tichinge tina vanhu vanofunga mafungire waya. Unofunga kuti vanhu vanotikata vanhu vakawanda vanofunga mafungire waya kana economy yacho inonaka vachiadvisana zvinhu zvakadai. So alright, wanzi uri bootlicka uchitaura such nonsense. Imimi kaimi aiwa miswai night. Panapa ndikusangana neimwe nyaya zvekare iri kubuda panapa nekuna hopo weching'ono panapa pakanzi good day hopo. There is a patient at Parinyatwa with kidney failure. His name is Maxwell Mapako. He needs dialysis but the cost is $100 per session, 3 sessions per week. Even the touted free dialysis also cost $90 per session. In terms of biting these kits, since the hospital does not have consumable, the family cannot afford and they have been asked to take the patient home to die. Can you please, with your influence, bring this to the authorities who are telling people dialysis is free in Zimbabwe, and if any help can be given to him? If you agree, I will give you contact. Okay, pane nyaya iri kunetsa, nyaya yekunzi zvema-kidney dialysis what is for free in Zimbabwe. Ndo nyaya zvavari kuti zvefree zvacho pane pachidiwa $90 ndo iri kunzi free yacho iyo 90. Iyo unochizobhadhara 100 but iri kunzi free, iri kunzi 90. Saka panzi ko why muri kuzoudza vanhu kuti ifree? Munhu akuenda ikoko akutonzi uchibva buda panapa enda ako unofa, go and die. Why? Like why? Minister of Health uya pano titaurirane, mutegei Minister of Health ndinenyaya naye panapa muzotana kule nduya pano tuzoti why? Cause ndo zvimwe zvezvinhu zvokuti munofanira kuti anza izvo kwete kuswera muchinetserana zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese kana kuswera muchingoimba kuti kuenda ku 2030 vanhu vanga vanenge vaita kidney failure yacho noiwana kuti mari yacho. Cause let's calculate tikati 3 times a week pamwedzi tine kana kuti 4 weeks and a half zvichingoenda zvakadaro. Saka munhu anenge achishandisa kutangira pa 1.2 zvichikwira up to 1.5 every month. Unenge uchishanda kupi? Ngatiti uri civil servant iwe, ngatiti chero uri mupurisa, ngatiti chero uri musoja, ngatiti uri chii ameno basa kwaunoshanda ikoko 1.2 haufa every day kuti urarame une mhuri une chinchi zvese. Imimika
aiwa panda kuongororwa ipapapa, panda kuongororwa. Ndosaka ndati minister of ngirikini yataurirane tionesane iri dhiriri nguva ichiripo, because inini handidi zvekuzoti mangwana uzoti pamwe ndanga ndichitaura zvinhu zvesiko kana kuti ndanga ndichitaura zvinhu zvekutanga ndikukublema handisi kuda kukublema and on top of that ndine imwe yandiri kutoona futi, because titova vanhu vaya tine vanhu vakawanda vari kutaura zvokuti ikonomi iri kuzopedza, ikonomi iri kuzonaka, ikonomi iri kuzodai. So panapa ndasangana neimwe nyaya isiri kundibata zvakanaka, because the government is set to stop recruiting staff in most of its departments next year to help control the state wage bill. The circular from George Guvamatanga, Secretary for Finance Economic Development, said the freeze will not affect the health, security or education sectors. The government has suggested similar hiring freezes before, including in last year's budget, but the policy has not yet been put into practice, said Guvamatanga. Treasury has noted with concern the size of the civil servant in non-critical sectors despite the recruitment freeze policy stands. For 2026, the recruitment freeze will apply to all sectors with the exception of health, education and the security sector to a limited extent. Zimbabwe's government employs around 33,000 people, with their salaries making up to roughly 56% of the country's budget. In June, the International Monetary Fund (IMF) highlighted public sector pay as one of the main financial pressure facing the country. The finance ministry plans to begin consultations on the 2026 budget later this month. According to the circular, guidance will be issued by 20 September, setting spending limits for government ministries, departments and agencies. So panema sectors acho avari kuti iwo hakusiriko ndokwega kuchasara kuri safe, ndokuchangosara kuchingoita zvekungokontinya kungoti vanenge vachingoita vachiemploya chete kusecurity nekuhealth. Kuhealth munongoziva zvekuzvipatara mafamasists zvingoenda zvakadaro ikoko zvegovernment chete ndo kunenge kuchinikana. Then kusecurity mapurisa masoja zvingoenda zvakadaro ndo kunenge kuchinza ngakurambe kuchiita se kuchingorecruitwa kuchienda kwakadaro. Nekueducation obvious maticha anenge achingopota achingodiwa zvingoenda zvakadaro. Kumwe kwesoko zvanzi makasa vari kuisa mabreak kuti hatisi kuemploya vanhu 2026 ndo zviri kutaurwa pano nehurumende. Amene kuti muchada kushanda kupe apa nongochitograduate, handisi kuziva kuti magraduates mangani izveso, to be very honest with you. Magraduates vari kugraduate amene kuti vachada kunoshanda kupe ata 2026 hakutorina. Amunaka zvimwe zvinhu unongowa kutomboti pamwe ndambowana kahope kuti at least vari kumboitawo something munyika, wobva uzwa kuti asi next year hatisi kuemploya. That is the current situation right now. Hanzi kuti zvacho zviri kuzoita budget yenyika iri kutozosvika pavanhu vachisa vari kuemployiwa tikubva tanokwachura up to 56% budget yenyika. Aiwa iyo itonge imega. Munongoziva kuti inini like handiri munhu wekuti handinyanyotaurisa ka iyo tonga imega. But muri Zimbabwe, without wasting much of your time, ndoziva kuti mune zvakawanda zvekutaura, but ini handisida kunyataura zvakawanda. Ndongozivisa vanhu vese vari muSouth Africa kuti kana uchida kuregisterwa company wo obva FNB business account usina work permit kana study permit, bata ONO education research number ndatokusirai pascreen ipapa, mutaura naye anokuitirai. Education research company yakazvipira kuya kunobatsira maZimbabweans. Saka kana problem yako iri kufunga kuti yakakura iwewe inenge itori diki in terms of nyaya idzodzi zvekuregisterwa company kuvhura FNB business account une passport zvako, aiwa tora number rowa screenshot taurai naOwen ndiye boss wacho anotokupedzerai passport izvezvi. So